Hello ladies and gentlemen, welcome back to the show. This is Njenga Njeru. Now, today we have the Matchmaker show, and you understand the protocol here that any other time you see a man on board, that man must be looking for a woman. In the same way, when you see a woman on board, that woman is looking for a man. But because today we have a man, I preempted that we are having a man from Miami, Florida. I'm going to tell you the kind of woman he is looking for. Currently, kwa usaini usiku, I'm shooting this video in the morning. It's around 9 a.m. in Kenya. So they are asleep in Miami, and he already gave me his story and what he's doing. The man is 67 years old. The 67-year-old man is single, and he has been single for the last 18, and he's hitting the 19th year this June. So akifika June atakuwa ako divorced for 19 years. And I want to be very brief because I'm heading somewhere, so I decided to shoot this. Akaniambia anataka by the time anaamka at least watu wamemuengage, watu wamempigia pigia, watu wameongea na yeye, and at the end of the day maybe he will get a match. I've realized one thing on this show: all things are possible. It doesn't matter how old you are, it doesn't matter how young you are. We have seen people as young as 22 getting married on the show. We have seen people as old as 70 getting married on the show. So what we are doing here is a non-discriminatory attitude. We are having what we call a welcome all attitude, provided you are single, you are not somebody's husband, you are not somebody's wife. So our guy went to the US in the year 2004. In fact, he was among the first Turkanas. He is a Turkana. He comes from the Turkana community. His name is Ekai. John Ekai. John Ekai went to the US courtesy of green card. Yeye alikuwa watu ambao walitangulia na wakabahatika kupata green card. And I think there were so many stories revolving around green card, how ukipata green card you have just gotten yourself a magical lifetime card. There is nothing that can be further from the truth. Sisi tulikuwa tunasikia tukiwa ushago ati ukipata green card sijui utakuta nyumba yako iko tayari, tiketi yako ya ndege iko tayari, sijui nini iko tayari, kazi yako ya serikali, gari za kiserikali zimekungojea. No, green card is just a welcome to the United States, gives you permit to live there. You can even become a citizen in the US. Nothing much, nothing more. So hakuna ati sijui kuna magari za kiserikali, sijui kuna manyumba zimekungoja huko, ni zako, kwani umefanya nini? So yeye, he was among the first lot ambao walienda mwaka wa 2004, na he has been there. By then he had a young family and they were doing well. So they sold their property in Kenya. They were living in the suburbs of Nairobi. They sold their property, arranged for everything, na wakasafiri. Lakini wakati walienda huko, hata hawakukaa sana. Hiyo ndoa yao haikukaa sana, ikasambaratika. And by the way, kama uko US na unajua what makes these marriages not to work when married couples wameenda US, kindly let us know in the comment section, because the rate at which watu wana divorce in the US is very alarming. I've heard stories, we have so many of them. Kwa list yetu, kwa desk yetu tuko na watu wengi sana walienda kama couples, ama bwana kaenda akatangulia akaita wife na watoi, alafu hiyo ndoa hata imalizi miaka 5 wanaachana. So if you are in the US, kindly let us know, why do people who are married come there and within no time hakuna immunization ya marriage, watu wanaachana na inakuwa hivyo. So ikakuwa hivyo, so they separated for some time and later they divorced. So for the last 18 and this June anafikisha 19 years, he will be a divorcee. Na aliamua kukaa peke yake kwa sababu wakati alikuwa Kenya alikuwa mwanabiashara. Alikuwa mtu wa hapa na pale, mtu wa biashara, mtu wa bidii, na mke wake vile vile. Lakini sasa ikakuwa ya kwamba ukienda pale you are subjected to the same assignment. Kama nyinyi mkipata kibarua, mke wako anafanya kibarua kama hiyo. So hakuna kitu ati nini mnaambiana hapo. Equality iko hapa hivi. Kama unalipwa hivi, huyu mwingine analipwa hapo. Watu wenye wako US and those other countries zenye zimekaribia wanaelewa what I mean wakati nasema kuhusu minimum wage policy. This is the amount of money you are paid per hour, and according to the work you do, according to your level, according to your job group, mambo kama hayo. So kuna kwanga na kitu inaitangwa minimum wage policy. Watu wanalipwa kulingana na masaa na ile minimum wage. So tuseme mtu analipangwa $19 ama $20 ama $10 an hour. I don't know whether kuna $10 an hour,
so you are paid that much, and then kama unafanya 10 hours alafu inakupea hiyo ruhusa ya kufanya kazi hata 2 ama 3, unanielewa? So wife yake sijui iliendaje, wakakosana na sasa hawako pamoja, na unfortunately mke wake aliolewa. The wife moved on very fast, very fast, na walikuwa na watoto 3 pamoja. Mke wake alienda na wao, they shared custody. Sasa ni watoto wakubwa, in fact they are grown ups, they also have their own families, so the man is there alone. Na ameniambia kwa sababu it is always good to be genuine. Yeye hana ati kazi nzuri hivyo watu wanafikiria. Yeye hajaenda huko ati akatengeneza kampuni. Akitoka hapa hakuwa na education, alikuwa na ile education ya high school. So wakati alienda pale, the education system in Kenya is not consistent with the education system, the curriculum of education in the United States. So hawezi sema ati niliachia form 3 hapa nitaenda kuendeleza. Hapana, it is either you start from scratch or you leave it at there, or you can join another tertiary course independently regardless of where you left school at. Okay, so yeye hajaendeleza masomo, hakuna kitu amefanya. The only thing he has done is to improve himself periodically according to the level of technology, mambo ya kutumia computers na nini. Ameniambia kutoka aone ya kwamba health yake na miaka inasonga, alianza kukatia watu nyasi. Unaona watu ukatanga nyasi, mnaenda kwa mtu mnasema oh I can mow your grass for $100, I can do this for $150, so you give me this. Sasa watu wamemjua because he's an honest man, he's a good man, na watu umuitianga hizo gigs, watu umuitianga hizo alichukuanga mortgage, manage kuchukua nyumba, so at least anakuanga na nyumba, and he has no plans. Listen carefully, he has no plans of coming back to Kenya, because if he was to come back to Kenya, he does not know where to start. Okay, he is 67, na mtu ako 67 anaelekea 70, na mtu wa miaka 70 kumwambia tena arudi Kenya anze from scratch itakuwa ngumu sana, kwa sababu amepitwa na wakati, amepitwa na technology, maybe amepita hadi ile retirement age. The only thing that can favor him if he was to come back to Kenya was investing in business, and he doesn't think that the line of business amechukua inaweza msaidia. And by the way, he is a former employee of McDonald's. Amefanyia McDonald's, amefanyia ingine ameitaje ya yogurt, sijui ni ya nini, either yogurt or milkshake something. Amewafanyia kazi, but in the capacity of a cleaner. Okay, not as a manager, not as anything else, but as a cleaner. Huko wanaitwa janitors. Sawa. So maisha yake imekuwa, he has always worked as a subordinate staff, but he is a very respectful man. He lives in Miami, Florida, na anasema ya kwamba yeye amekuwa akifanya hizo kazi. Sawa. Kwa hivyo kama ingewezekana, na ako na relatives huko, kama ingewezekana utake kukuwa na mtu ambaye you can spend the rest of your life together. He's giving a disclaimer that he is not a wealthy man, he is not a rich man, he's just there. At least he can afford the basics of life, and he is not pensionable. By the way, sio pensionable. Hakuna pesa anasema ati atangojea pesa za wazee, hakuna kitu kama hiyo. Ni ile pesa atatengeneza between now and then, ama yenye amesave, hiyo ndio atasurvive nayo. But if you feel that you could be interested, that is John Ekai. He is a Kenyan citizen, left Kenya in the year 2004 August, and he was a beneficiary of the green card. Life didn't go as he expected, because wakati walienda hapo, yeye na mke wake hawakusikizana hata kidogo, na ndoa yao haikukaa sana, ikasambaratika. Na wakati ilisambaratika, he has been single, the wife moved on, akaenda na akaolewa. He told me that sasa hivi anakatia watu nyasi, anawafanyia trimming. Amenunua hizo mashini zote, mnaonanga hizi mashini za kutrim, hizi za landscaping, hizi za kutengeneza sijui pavement, kuosha, kufanya nini. And anasema yeye akipata mtu, they can roll the wheels of life together. Right now he needs a companion, so the better for you if you could have grown up children, and maybe grown up children, and what else, sikuwe na mtoto mdogo,
and then he's not committing ati atasomesha mtu, and then amesema yeye hana hiyo energy ya kupeleka watu shuleni, sijui nini, and he's not planning to sire another child. Uwezo iko, ndio amesema uwezo iko, na hata mkiongea atakwambia uwezo iko, ako imara kama simba, lakini hana mpango ya kuongeza mtoto mwingine, kwa sababu mtoto anakuja na majukumu, and he is a responsible man. Sawa, anasema yeye ni mtu mungwana. So what I will do, and I have noted something, I think I'll be sharing both the number and the email, because sometimes you realize that if I give out the number, if 100 people call you and this is the only business line, so I will be confirming with the client first, is this still the business line? Because the first 24 hours za kupeana number, hata simu yako inaweza zima. People call you consistently, they call you, hata kuna mtu anakupigianga mara kumi, and sometimes hutaki kuzima simu kwa sababu hii simu yako ndio ya kazi, ndio mdosi pengine anajua, watu kuitianga gigs, watu kuitianga job, wanatumia hiyo simu. And especially this applies to men. I don't know why, but men are on serious demand. I'm telling you this. I've been doing this show, I know what I'm talking about. Men are on serious demand. So I think, and the people who stand the chances of winning love are people who write messages. You write somebody a text, maybe an email ama WhatsApp, unamwandikia pale, alafu ukimwandikia unamtumia kapicha, ama unamwambia a brief description about yourself, na unamwambia hii ndio namba yangu, ama if or share your number so that I can call you, so that we can extend the conversation. You get the point? Sounds so mature, sounds so caring, because you can call somebody in as much as they are looking for love. Remember, these people are working. They are working for somebody. Or if they are not working for somebody, they are also working for somebody, because the customers are the employers. Sawa. You don't want 100 calls coming through. Ukiweka hii chini umeka, ina ujui ni gani ya kazi. So na atachagua tu mtu mmoja. So just throw your application there. Wakati wako ukifika ni sawa. Na pia wakati wako ukikufikia, tukuje tukuinterview, na nilisema tukifika 10,000 subscribers, hata wewe nitakuleta tu hapa through the live streams. I am the host here, you are the guest. Unajiongea vizuri without even coming or appearing on the show, alafu watu pia wanakupigia, unachagua. You will be spoiled for choice. This is the only top ranking show where we give genuine people, authentic people, mchana peupe. So nitakupea email yake, umwandikie pale, communicate. Alafu si unajua mtu tu anachagua mtu mmoja. Ukichaguliwa, congratulations in advance. Kama utachaguliwa, una press next, tunaenda tukiendanga. Sawa. Na niliwaambia sasa, mbako your belt, tuende kwenda. Watu nawaletea hadi mshangae. Kila mtu lazima akona taste yake, na hakuna mtu nimeleta kwa show akakosa taste yake. So mmoja akitolewa soko, mwingine anarudi. Hivyo hadi to ensure kwamba we have built a big community where family can be perpetuated, where family continuity can be guaranteed. So kindly subscribe to our YouTube channel. Don't forget to get the number or the email on my Facebook stories at Njenga Njeru. If you have not followed me on Facebook, kindly follow me at Njenga Njeru. I will post the number there. The number expires in 24 hours. And don't forget that if this guest does not choose you, somebody else will choose you, or you get an opportunity to choose. Sawa. So until next time, I'm bringing more bangers, more and more coming. Wait for more. So don't forget, is our Turkana in native language. Yeye ni Turkana. Sawa. All the best, ladies. Ukimpenda ni sawa. Subscribe. Bye.